ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஹாங்காங் சீரீஸோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஹாங்காங் விக்டோரியா ஹார்பர்லேருந்து விக்டோரியா பீக் வர போகிற பீக் ட்ராமோட ஃபுல் ஜேர்னியை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஹில்லோட பீக் ஆக்சுவலாக. ஸோ இங்கே வந்து விக்டோரியா ஹார்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ட்ராம் and completely it will take 5 to 10 minutes journey to Peak Tram to Peak. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம் யூஸிங் கெட் யுவர் கைட் ஆப். ஸோ தேர் இஸ் an app called கெட் யுவர் கைட். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் ஆண்ட்ராய்ட் or ஆப்பிள் ஃபோன். அண்ட் கெட் யுவர் கைடில் we can book the ticket in advance 1 or 2 days பிஃபோர் புக் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து பீக் சீசனில் கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்கும். டிக்கெட் பர் பர்சன் அரவுண்ட் 1500 rupees இந்தியன் ருபீஸ். டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ட்ராம் டிக்கெட் அண்ட் ஸ்கை டெரேஸ் டிக்கெட் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஸ்கை டெரேஸ் டிக்கெட் வந்து பீக்கில் போயிட்டு there is a building and அந்த பில்டிங்குள்ளே போயிட்டு தென் you can go to the terrace of the building where you can see the complete most of the Hong Kong skyscrapers and important buildings in a short நீங்கள் பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி ட்ராம் டிக்கெட்டோட ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டும் சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து அதே ட்ராமை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் டவுன் டு தி ஹார்பர் விக்டோரியா ஹார்பர் பேக்.
how it ends the complete journey of Victoria Peak Tram. Next video la nama sky terrace oda experience பார்க்கலாம்.